Buenas y que Dios lo bendiga. God bless you guys. I'm gonna keep my jacket on. I'm about to get the cold. I can feel it, and I'm really, really cold right now. Voy a mantener el abrigo porque estoy al punto de enfermarme. When Naun sent me a message asking me if I wanted to do a reading today, first of all, I was a little bit nervous. And then, well, see, the thing is that I was kind of going through something. Cuando Nahum me mandó el mensaje para ver si yo podía leer este salmo, yo me puse nervioso y era porque yo estaba pasando por algo. Before I go into the verse, I'm going to try to give you kind of a little bit of story to explain why I chose this verse. Antes que yo lea este versículo, le voy a decir como una historia antes de por qué yo escogí este versículo. On Monday, I went to Steph and I's mutual friend's house, and she gave us a cat, like a kitty, a small cat. El lunes yo fui a una casa de un amigo y en esa casa nos regalaron un gato, un gatico pequeño. Es una gatica bien chiquita de 4 o 6 meses. When I took it home, I put it in a box. I didn't want to let it just walk around in my car. But while I was driving around, when I was, turning and stuff, I guess the box would move and the cat would bounce inside the box. Bueno, cuando yo me llevé el gato, yo lo puse en una caja para que no esté andando por el carro. Pero mientras yo manejaba, me iba a la izquierda, a la derecha, se fue la caja, el gato salió de la caja y comenzó a ir por donde sea en el carro. So you can only imagine what happens when we open the box. Entonces nada más se puede imaginar que cuando abrimos la caja. Suertemente no fui yo que abrí la caja. Steph abrió la caja y le dije que no la abra, pero la abrió y el gato brincó y it started scratching all over. Luckily she had a jacket on. Y bueno, cuando abrieron esa caja, el gato salió ahí, brincó y comenzó a patalearle a ella. So the cat wasn't for me. I got it for my sister. She has 3 kids. So when we get home, first thing by instinct, we're going to give the cat a bath before the kids touch it, right? Entonces yo conseguí el gato, era para mi hermana, que tiene 3 hijos, entonces antes de regalar el gato, queríamos darle un baño. So we go to the washroom and the cat is still freaking out. Y lo llevamos al baño el gato, pero el gato se está volviendo loco todavía. So we put it down and we try to calm it down, but it went through a hole that was by the sink. Bueno, nosotros tratamos de calmar el gato, pero el gato se fue por un hoyo abajo de donde estaba la bañera. Not only did it go through a hole, but the wall, she lives in an apartment, the walls are hollowed, so the cat walked down the wall and went underneath the bathtub, meaning that there was no way that we could actually see it. Entonces, el gato no solamente entró por un hoyo, pero era un hoyo que entraba por adentro de la pared, que era imposible buscar ya ese gato. So Monday passed and the cat didn't come out, it didn't make any noises. It was simply somewhere behind the wall. We didn't know what was going on. Entonces el lunes pasó y el gato todavía estaba dentro de la pared y no salía. On Tuesday after work, I go over to my sister's house trying to recuperate the cat. So we ended up making 4 holes in the wall, like this big. Entonces yo regresé el martes a ver si podíamos sacar el gato. Tuvimos que hacer 4 hoyos de este tamaño para ver si sacábamos ese gato. We ended up seeing it and noticed, we were afraid that it was stuck or something, but the cat, it was fine. It was just lying down underneath the bathtub. Entonces nosotros lo encontramos, lo podíamos ver y se veía como que quizás estaba trancado ahí, pero el gato estaba vivo. So 3 days passed. We couldn't reach the cat. It was Wednesday when I got the message from Noon. I couldn't think about anything else except getting that cat out.
3 días pasaron con ese gato adentro de la pared y el miércoles viene, Naum me manda este mensaje para ver si yo podía hacer esto, pero lo único en mi mente era cómo yo saco ese gato de ahí. So now I'm going to read my verse. Entonces ahora voy a leer mi verso. My verse is located in Psalms 42. I'm going to do one in part of part 2. Salmo 42, versículo 1 y 2. As deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, the living God. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. I like this verse because it's very direct. Me gusta este versículo porque es bien directo. It speaks of a holy desire towards God and to be in communion with Him. Habla de un deseo de estar en santidad y estar en comunicación con Dios. The panting deer is a reference to this passion. El ciervo brama es una referencia a esa pasión que tenemos hacia Dios. I don't know about you guys, but I like to watch the Discovery Channel, and I don't know if you guys ever seen a deer while it's really, really thirsty and it's drinking water. Y a mí me encanta ver el canal de Discovery. Y yo no sé si ustedes han visto una brama cuando tiene mucha sed. After running, for whatever the reason may be, they need to stop by streams of water to drink, not only to calm down, but to recuperate its energy so that it can continue running if it needs to. Entonces cuando el ciervo comienza a correr y tiene sed, uno ve que comienza a pararse lentamente porque necesita recuperar esa energía y bueno, tiene sed. If you don't drink water, you will simply die from dehydration. Si tú no bebes agua, simplemente tú vas a morir de deshidratación. ¿Ustedes me entienden? Like the deer, we also require water to live. Como el ciervo, uno también necesita esa agua para vivir. When trouble pursues you, you need to know where to drink water from. Cuando el problema te llega a ti, tú necesitas saber de dónde beber esa agua. The Word of God is the only water that can quench that thirst. La palabra de Dios es la única agua que te puede saciar. When we have a cold, such as I'm getting right now, we go to the doctors, and the doctors usually tells us, they don't even give us medicine anymore. They just say, go home, drink plenty of fluids, etc., etc. Cuando uno va al doctor y uno le dice que está enfermo, el doctor le dice, vete a tu casa, bebe mucha agua, ni le dan medicina, nada más le dicen el consejo. That's because water acts like a natural cleanser. Es porque ellos dicen que beba muchos fluids, mucha agua, porque el agua te limpia el cuerpo. Likewise, we need living waters to cleanse ourselves from the things of the world. Asimismo, el agua, la palabra de Dios, la necesitamos para que limpie nuestro cuerpo de la cosa del mundo. Scientists say that our body's made up of 65% of water. Los científicos dicen que nuestro cuerpo está hecho de 60% de agua. And recommend us to drink at least 8 glasses of water per day. Y recomienda que bebamos 8 vasos de agua todos los días. Now, my question is, how much water must we feed ourselves daily in order to stay spiritually alive? Y ahora mi pregunta es, ¿cuántos vasos de agua tenemos que beber para estar santificado y espiritualmente vivo? After all, statistics show that we can survive 3 weeks without food, but only 3 days without water. La estadística dicen que podemos sobrevivir 3 días sin comida y 3 semanas sin comida y 3 días sin agua. So the question again is, shouldn't we be taking a daily dose of the Word of God? Entonces la pregunta es, ¿no deberíamos estar bebiendo de la palabra de Dios, de esta agua? Because the water is there, we just have to go to it. Porque el agua está ahí, pero nosotros tenemos que ir hacia ella. Now, to complete the story, what happened with the cat,
para completar la historia, para ver qué sucedió con el gato. After 3 days of just thinking of how I'm going to get it out of there, I was concerned because I knew it wasn't eating and it wasn't drinking. I thought it was going to die behind the walls. Después de 3 días de pensar cómo yo voy a sacar ese gato, yo estaba asustado porque quizás se iba a morir sin comida, sin agua. So what we ended up doing was we had to trick the cat. We put the water and the food outside the door to the washroom so that it needs to leave in order to eat or drink. Entonces nosotros tratamos de engañar el gato, ponerle la comida y el agua afuera de la pared del otro lado para que salga del hoyo y vaya a comer. It took a lot and really had to trick it, but it finally came out. Tomó mucho, salió, por fin salió y tuvo que beberse muchísima agua. So the point is, we don't always know what's good for us, but if we're willing to go, we know that there's something better. Algunas veces nosotros no sabemos qué nos espera, pero si nosotros vamos y probamos el agua, vamos a ver que nos esperan cosas mucho mejores que de lo que nosotros pensábamos. Because we cannot live without this living water. Porque nosotros no podemos vivir sin esta agua. Amen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso.